Hi, boys and girls. For this activity, you're going to be practicing reading your sight words and putting them in order to make a sentence. So as you can see here on the screen, there's 4 rectangles that are white and empty. Down here, you have different words. And these, some are sight words like have, I, and a, and some are CVC words like dog. So as you could read the sentence, it says, have I dog a, and you realize that it doesn't make sense. So your job is to put it in order to make the sentence. If it's a little bit tricky for you, you could click on the audio box. I have a dog. And as you heard me say, the sentence is I have a dog. So the first word that I heard is I. So I have to look for I, click and drag. Have a dog. So there's my sentence. I have a dog. It starts with the capital and it ends with the period. So I am correct. Now I go to the next one. I read the words. This is a CVC word, another CVC word, but it's also a sight word and a sight word. So it's run, fast, can, and she. So that doesn't make sense. So I could see that my sentences start with the capital. So maybe it's she. And then what about she? And then I know periods go at the end. So fast. So it says it's either she can fast or she can run fast. I think it's she can run fast. And then I could check my answer by listening. She can run fast. Okay, and I was right. So you're going to do that for the rest of the sentences. Good luck. Hola, niños y niñas. Para esta actividad van a estar practicando sus palabras de vista y también palabras que pueden descifrar con sus sonidos que han aprendido. Como pueden ver en cada trabajo hay 4 rectángulos blancos y abajo hay 4 azules. Lo que tienen que hacer es formar la oración. Como pueden ver, estas palabras no están en orden, no hacen una oración que haga sentido. Entonces su trabajo es de ponerlas en orden para hacer una oración que sí haga sentido y haga sentido con el dibujo que está dibujado aquí. Como pueden ver aquí dice have I dog a. Eso no hace sentido. Lo que puedo hacer es, lo que yo quiero que hagas es trata de poner la oración en orden para que haga sentido. Yo sé que las oraciones terminan con un period al última. Ok. Y sé que esta palabra es dog. Dog. Este es un dog, un perrito. Entonces ya no tengo dog. Entonces tengo las palabras I, have y a. Have I a dog? No. I have a dog. Yo tengo un perro. Sí, eso hace sentido. I have a dog. Yo tengo un perro. Y luego, para estar segura, voy a escuchar a Miss Maravilla decir la oración. I have a dog. Entonces sí es igual, entonces me puedo mover para el segundo trabajo. Si tienen alguna pregunta, mándenme un mensaje y yo les puedo ayudar lo mejor que pueda. Pero es muy importante que su hijo o hija practiquen esto independientemente.